ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఆర్ఎండ్కి సంబంధించిన సపరేట్ డెడికేటెడ్ బిల్డింగ్ అనేది కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఆర్ఎండి అసలు ఈ దేనికి సంబంధించి ఏ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఉంటుంది అండ్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో అది ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది దాని గురించి మాట్లాడడానికి మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ యొక్క హెచ్ఓడి ఉన్నారు. మేడంతో మాట్లాడాలి. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్. మీ పేరు మ్యామ్? I'm Dr. Sandhya and I'm a professor in Computer Science Engineering Department and I'm working as a Dean R&D here at MVSR Engineering College. ఓకే మ్యామ్. సంధ్య గారు, యూజువల్గా ఆర్ఎండ్కి సంబంధించిన వేరే చోట్ల అంటే వేరే కాలేజెస్లో అసలు డెడికేటెడ్గా ఉన్న బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే స్పెషల్గా ఫోకస్ కానీ అలా ఉండదు. మెయిన్గా ఇక్కడ ఎందుకు ఆర్ఎండి మీద అంత ఫోకస్ చేస్తున్నారు? As you already know, MVSR is quite an old college, about 40 plus years of college with a long legacy. మీరు చూస్తే ఒకవేళ లాస్ట్ 40 years, most of our faculty have made significant contributions in research in some of the most emerging areas in their respective domains. That was always there. In addition to publications and patents, our faculty are actively involved in projects. In fact, research projects from DRDO labs and NRSC, very reputed research organizations of our country. In addition to that, we also had consistently been able to attract some funding from government policies. Such as we have funding from AICT, RPS schemes, TST fundings, and we could establish some labs with that funding and do some projects. Okay. This was always there, but if you understand the current scenario, what is happening outside to us, the demands from the industry have evolved. The industry does not just look at I need students with a degree. The industry does not want learners who can be trained. The industry is looking at students who are problem solvers. They want students to be able to take a problem and propose a solution. The society is now looking at people who can address their problems in an innovative way. In fact, if you see most of the schemes the government announces, like Make in India and other such schemes, are trying to encourage people who have got innovative bent of mind and who can propose innovative solutions. So looking at all this, we have established this facility, which as you can see is an exclusive space. It can provide a very collaborative environment wherein faculty, students and industry can collaborate together and come up with some good solutions. అండ్ మ్యామ్, ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే మనం ఒక ల్యాబొరేటరీలో ఉన్నామని కూడా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడున్న ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ రోబోట్స్ కానీ, సో ఏంటిది యాక్చువల్గా అది స్టూడెంట్స్ తయారు చేసిందా లేకపోతే ఏంటి మ్యామ్? అంటే ఒక స్పేస్ ఉంటే సరిపోదండి. మనకి రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పేస్, వీ నీడ్ రెలవెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ ద నెసెసరీ హార్డ్వేర్ ఫర్ ఇట్. So ఈ R&D ల్యాబ్లో we have tried to focus on some of the latest technologies relevant to ECE department, EEE department, CSC and CSC allied like AIML and data science and IoT. So the kind of equipment you look at here are, this particular lab is in fact related to ECE department. Okay. And it has some components belonging to IoT where students can pick up, as you have lifted this, is a Firebird robotic board with which students can build some projects, live projects. We need to understand something here. We are not looking this particular facility and the equipment which are available here will help students understand the concepts beyond their curriculum. Okay. So this is not something which they would find in their regular labs, which they are doing as part of their curriculum. But all of these are beyond their curriculum, which will enable them to understand what is currently happening outside. So
if we look at the curriculum, mostly it focuses on building foundations of their respective disciplines. Okay. It is very important. For one to understand what is happening today, a student also has to understand the foundations of what has happened earlier. Yeah. But then with the limited amount of time we have, with the limited number of credits a student has to clear in these 4 years, to integrate the foundations of a discipline and to also focus on what is currently happening outside in the industry and in the research, it is very difficult to balance both. And Okay. I think the objective of creating a space like this, equipping a space like this, and trying to attract industry and outside eminent people from other academic institutions and research organizations here, the objective is to exactly do that. Yeah. To balance those foundation skills which a student needs, and also to give an awareness to a student regarding what is currently happening in their fields. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎండ్కి సంబంధించింది మరి కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారా లేదా, స్పెషల్గా ఎంవిఎస్ఆర్ కాలేజ్లో, అటానమస్ కాలేజ్లో? కరెక్ట్. సో కరిక్యులం అంటే ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ కోసం కావాల్సిన 160 ఆర్ 162 క్రెడిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో R&D విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కరిక్యులం. బట్ యాజ్ a timetable for a student, if a student is interested, we are allocating about 2 hours for that interested student to come, 2 to 4 hours in fact, to come and spend that time here productively. Okay. And we are planning to open this beyond college hours, like we have the library and the sports facilities, you must have seen all of that. So this facility will be also open to the students like that, and the interested students can come and spend their time here productively. అండ్ ఎవరైనా కానీ ఒక డిఫరెంట్ ఐడియా ఉంది, సో ఒక దాంతో కొన్ని చేంజెస్ అనేది కూడా తీసుకురావచ్చు ఇన్ ఏ డిఫెన్స్ వే కానీ, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ అయినా కానీ, దానికి సంబంధించింది కూడా ఈ R&Dలో సో వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటారా? డెఫినెట్గా అండి. ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ఐడియా ఉంది, ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ కూడా స్టార్ట్ చేసామండి. ఐడియా ఉంది, he wants to know how to implement that idea, or if the idea is feasible or not. So we are trying to provide a very structured mentoring support for that. Okay. So the student will be allotted a faculty member who has some expertise in the area. In fact, we are also trying to approach people from outside industries and research organizations who can mentor those students. Okay. In building up that idea. అంటే వేరే కాలేజెస్లో లేనిది ఇక్కడ ఉన్నదంటే R&D డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి డెడికేటెడ్గా బిల్డింగ్ కానీ అండ్ ఆల్సో ఎక్విప్మెంట్స్ వైజ్ ఎంత కేర్ అనేది తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఇంత కేర్ మెయిన్గా మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? అంటే ఇండియాలో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే మూమెంట్ రావడం వల్ల ఇలాంటిది ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అనుకోవచ్చు. అంటే మేనేజ్మెంట్ విజన్ మీరు ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ విజన్. దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ అ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ విజన్. They want to establish this institute as one of the top institutes, not just of the state or but of the country. If you see the management, I mean, they have surveyed how R&D has been established across the universities, the top universities across the globe. I'm not just talking about this country. So our experience though, our knowledge though, they have initiated this. So they have taken great care. Okay. Management fully supporting the R&D for faculty and for students, and they want to really see some very productive outcomes out of this. And you are the dean of the R&D department, right? మరి స్టూడెంట్స్ మరి ఎవరైనా కానీ MVSRలో జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకున్నారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటారు? సో ఎందుకు MVSRే జాయిన్ అవ్వాలి? నేను మొదట్లో చెప్పినట్టు MVSR ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయ్యాక నాకు ఒక ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ వస్తుంది, ఒక జాబ్ వస్తుంది, అంతవరకు లిమిట్ చేసుకోకుండా ప్లీజ్ బ్రాడన్ అండ్ ట్రై టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద స్కోప్ నా వాట్ ఐ మీన్ మై డాటర్ ఆర్ సన్, ఇఫ్ he or she joins MVSR, he or she is going to be a problem solver, going to be a leader, maybe being built into an entrepreneur,
We are not looking at, people who can just attend placement interviews, but probably tomorrow he or she could be an entrepreneur. ఓకే. And even before joining the industry, you can get an opportunity to interact with people who are working in the industry. ఓకే. So I think they have to look at all of this and understand MVSR is definitely a very good choice for their kids. సో దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే R&D డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఉండడం వల్ల కూడా సో స్టూడెంట్స్కి జాబ్ తెచ్చుకోవడంలో అయినా కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా అయినా కానీ, నాలెడ్జ్ పరంగా అయినా కానీ, ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికైనా కానీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తుందా? తప్పకుండా. Yeah. ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి, దట్ టు నాట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ బట్ యాజ్ ఎ టీమ్, ఒక నీ పియర్స్తో కానీ, ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్తో కానీ, ఒక ఇండస్ట్రీ మెంటర్తో కానీ, అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక స్టూడెంట్ గెయిన్ చేస్తే you can definitely see the change in attitude of that student. Yeah. And I think that student can face tomorrow any challenge and can attend any interview. It was nice and thank you so much, ma'am, giving a lot of information about the R&D department. Thank you. గైస్, మరి చూస్తున్నారు కదా, R&D డిపార్ట్మెంట్ అనేది కూడా MVSR కాలేజ్లో ఉండడం వల్ల మెయిన్గా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్గా అండ్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికైనా కానీ, దేనికైనా కానీ ఉపయోగపడుతుంది. గైస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద MVSR కాలేజ్. ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్తాం చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ టు స్టార్ట్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్.